Well, good morning, everybody. So glad to see everybody on. We're just getting ready to get started, and it looks like we're going to be doing the simultaneous translation this morning. So we wanted to make sure everybody can see the agenda. It's also connected into the various invites that you may have received. But super happy to see everybody here today. And I will turn it over to Dara to welcome Selena and our other distinguished PAC members. Thank you all for being here. Good morning, everybody. This is Dara Dalmau. You probably recognize my voice when I call you all the time. I am from the Family Engagement and Education Office. Pleased to serve you this morning. I am so proud of our Parent Advisory Committee. They are going to be facilitating our committee meeting this morning. Buenos días a todos, bienvenidos de nuevo. Yo soy, ya me conocen, la administradora de la Oficina de Envolvimiento y Educación de Familias. Dentro de unos segunditos comenzaremos la junta, que es una junta especial de Comité Asesor de Padres o el Comité de Padres Asesores. Está mal escrito en la agenda, pero ya lo cambiaré. No me di cuenta hasta que empezamos, pero tengo las agendas tanto en inglés como en español ya listos para ustedes. Ya saben que esta junta es una junta especial únicamente para hablar acerca de la reapertura de las escuelas. Y como siempre, queremos incluir la información de los padres de familia de nuestro distrito. So we are joined now officially by our interim superintendent, Mr. Brian Biederman. So we can go ahead and start our committee meeting. And once again, I would just like to welcome everybody. A reminder that this meeting is a discussion about reopening our schools this fall. And like always, we want to include as much parent input from our community. The agenda should be up and posted on your screen. And we again ask you to forgive us for all the technical difficulties that we've experienced this morning, but thank you for your patience. Una vez más, gracias por su paciencia en todos los dificultades que hemos tenido esta mañana con la tecnología. Okay, I'm going to turn over our Parent Advisory Committee meeting to our PAC President, Selena Johnson. Hi, good morning, everybody. Welcome, welcome. Thank you so much for taking your time out this morning. My name is Selena Johnson. I am the PAC President. Like all meetings, we're going to conduct business the way we usually do by adhering to our bylaws and following our agenda. This does not pertain to the time and the length of this meeting should we go over. Therefore, without further ado, I'd like to call the meeting to order at 10:04. The agenda is posted on the screen for everyone to view. Please make sure to silence your mics. We want to remind everyone this is a special PAC meeting to discuss the reopening of schools and meet with our interim superintendent, Mr. Biederman. Public guests, we are happy to see that you've joined us, and we hope that you take interest in joining the PAC this year. You will have a chance to add comments to our meeting towards the end, or as you can see on the agenda, this would be item 7.0. I would like, sorry, I got prompted a little bit to slow down. I did forget that it is simultaneously being interpreted. So sorry, Mr. Roberto, I think it's my nature, I talk a little fast. Buenos días a todos, gracias por reunirnos esta mañana para nuestra junta especial del PAC. Me llamo Selena Johnson, soy el presidente de este grupo en este momento, y como en todas las reuniones vamos a hacer toda esta reunión de la manera usual, adhiriéndonos a las normas y tiene que ver, o sea, esto no indica ni la hora ni cuán larga va a ser la reunión. Por lo tanto, vamos a empezar esta reunión. I would like to introduce everyone to our executive board. I am joined today
by Lorena Casillos, our PAC Vice President, and Monique Guerrero, our parliamentarian. La agenda que se ve en la pantalla es para que todos la vean y asegúrense de silenciar sus micrófonos. Me gustaría recordarle a todos que esta es una reunión especial solamente para tratar el tema de la reapertura de las escuelas y para hablar con el superintendente interino, el señor Biederman. Van a haber otros invitados y estamos muy felices de ver que se nos han unido y esperamos de que tengan un interés en unírsenos en el PAC este año. Van a tener la oportunidad de agregar comentarios a nuestra reunión al final y como pueden ver en la agenda, eso será el ítem número 7. También me gustaría presentarle a todos nuestro panel ejecutivo, nuestra directiva. Hoy estamos con Lorena Casillas, nuestra vicepresidente, Mónica Guerrero, la secretaria de Procedimientos, nuestra secretaria Angelina Aranda, que ha tenido una muerte en la familia. Le estamos enviando nuestras condolencias y Mónica va a tomar notas de los procedimientos de hoy día. Our secretary, Angelina Aranda, has had a death in her family, so we are sending her positive healing vibes at this moment. Monique will take notes of the meeting today. We are also joined by our translator, Mr. Roberto. Monique, can you lead us through roll call? Hold on, Monique, before you do roll call, hold on one second. Roberto, ¿podrías subir un poquito el audio, por favor? O hablar un poquito más fuerte. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí. Estupendo. Ok. Tenía el micrófono muy lejos de la boca. Ok. Entonces, en este momento me están presentando a mí, que soy el intérprete. Y ahora van a pasar la lista. Roll call, Monique. Thank you. 2.0. Will the following active members please report as being present when I call your name? You can either unmute yourself and say present, or you can send something in the chat box. Please allow me to translate. En este momento van a hacer un pasado de lista. Cuando escuchen su nombre, por favor, hagan saber de que están presentes, haciendo una seña. También pueden ver en el chat. Pueden poner ahí que están presentes también. Martha Hernandez. Presente. Shane Bailey. Sherry McLean. Was that Sherry? Yes. Yes, Calaveras. She's present. Maria Martinez. María Martínez. Francisca Vargas. Francisca Vargas de Edison Martínez. Presente. Jemima Villalobos. Jemima Villalobos. Presente. Veronica Marino. Presente. Jeanette Perdón, Flores. ¿está presente? Verónica, ¿está presente? Yeah, she's present. Yes, she is. Jeanette Flores. Janet Flores de la Academia Primary Years. Janet Flores. Mary Lou Dongon.
Marilu Dongon, Lucia Mendoza, Presente. Lucila Mendoza, presente, present. Jumana El Rajabi, Present here. Yuritsa Madrigal, Juritza Madrigal, de Hoover. Juritza Madrigal, Velma Morgan Johnson, Lucia Vega, Lucía Vega de Taft, Lucía Vega, Tammy Montoya, Tammy Montoya, Chávez, is present. B. Bunsalat, Commodore, Teresa Ruiz, Teresa Ruiz, de Fillmore. Teresa Ruiz, Enrique Munoz, Here. Enrique Muñoz, present. Roberto Renteria, Merlot, Roberto Rentería, de Merlot. Roberto Rentería, Irma Rubio, Irma Rubio, de Franklin, Academia Primary Years. Lucy Munoz, Lucy Muñoz, de Franklin, She's also present. she's also present. Where is she? Yeah, she's with me. We're husband and wife. Maria Cardenas, So she's present. Yeah. Maria Cárdenas de Washington. Here. Present. Here. Yeah, she's present. okay. We're now moving on to changes to the agenda. At this moment, there are Vamos a no hacer cambios de la agenda. to our agenda. No hay cambios. 4.0, reading and approval of minutes. Se va a leer el acta de la reunión. Because this is a special meeting and not officially on our books, the minutes for February's general meeting and another meeting that we had in May will be read and approved at our first official meeting on September 3rd. Como esto no es una, esta es una reunión especial, no es una oficial, están los libros, vamos a reunirnos para nuestra primera reunión oficial el 3 de septiembre, y en ese momento es cuando vamos a aprobar estas actas pasadas. And we are back to Selena with 5.0. 5.0 old business. At this time, Vamos a hablar de los temas there is anteriores no con old la business to presidenta cover. Selena Johnson. Let's proceed with 6.0, new business. As a parent, Vamos a hablar de los 6.0, temas. new business. As a parent, I went through my own personal challenges during COVID and distance learning. I want to thank everyone at SUSD who has really made the best of the best attempts during these uncharted times in water. I'm glad SUSD took the time to collect the data so that we can learn from our experiences and make whatever we go through this year more feasible and comfortable. Como madre, quiero compartir con ustedes mis propios desafíos personales durante esta experiencia del coronavirus y el aprendizaje a distancia. Quiero agradecer a todos en el Stockton Unificado, quienes realmente han hecho todo lo posible
durante este tiempo de incertidumbre. Estoy muy contenta de que el distrito se dio el tiempo de recolectar datos de manera que podamos aprender de nuestras propias experiencias y hacer todo lo que sea posible para que este año que viene sea más factible y más confortable. It's now my honor to welcome our very own interim superintendent, Mr. Brian Biederman. He will be explaining the options for reopening SUSD schools, and then he will lead us through a question and answer with other senior leadership members. Always an Edison Viking. Thank you, Es Selena. mi honor ahora en este momento es mi honor darle la bienvenida a nuestro superintendente interino, el señor Brian Biederman. Él va a explicar las opciones para las reaperturas de las escuelas del distrito y será quien nos va a guiar, va a encabezar la discusión, o más bien dicho, no la discusión, sino que la sección de preguntas y respuestas con otros miembros del liderazgo. El señor Biederman siempre sigue siendo un vikingo de Edison, de donde se graduó. Thank you, Selena. Is it okay if I share my screen, Dara, if I can take the control? With so much pleasure, let me tell you, sharing screens and what happened. Let's see if this works. Ah. All right, so I am going to present what we presented to the board last week. This is the four-phase model that I will present. And if you think Selena talks fast, I talk a lot faster. So Roberto, if you need to slow me down, let me know. Okay, let me explain. Lo que voy a compartir en este momento es lo que presenté a la directiva escolar en el reciente pasado. Así que lo que van a ver ahora lo voy a ir explicando como se lo expliqué a ellos. Thank you, Roberto. So if you're looking at the screen right now, I'll briefly explain the stages and let you know where we are leaning towards based on the county numbers and county information that we're receiving with current COVID cases. Stage one is what we were currently in when we closed in March. That was full distance learning for everybody, and we have done that. Stage four is what we normally do. We return to live instruction. So we've done stage one and stage four. Where we're looking at really is stage two and stage three. And the reason why we're building out all the stages is that we have to prepare for everything because we don't know what the county health officials are going to tell us to do or how to return on August 3rd. So we have to prepare for everything. The stage three is a full return. So that would be a 5-day return with a distance option. So if parents and students felt unsafe, they can stay home and continue to distance learning 100% of the time. Stage two is a hybrid model. And what that hybrid model means is that we would, and again, I'll show you more in depth as we go through it. The hybrid is 2 days a week of live instruction for half of the campus. And there would be a day of deep cleaning, teacher professional development. That's when we can schedule SSTs, IEPs, those types of things, make appointments. And then the other 2 days would be for the other half of the campus to lower the class size ratios to make it safer. You've seen the county numbers, they're extremely high right now. We're the 5th highest county in California with COVID cases, the 5th highest. We had 177 additional cases yesterday. Our current count is over 6,000. So again, we have to prepare. And Roberto, did I go too fast? You good? Yeah, let me Okay. try to summarize what you just said. Okay. Lo que ustedes están viendo en pantalla son las diferentes etapas de cómo se pretende llegar a al plan para reapertura de las escuelas. El primer escenario, el que dice ahí Stage 1, que significa el escenario 1, es el que estuvimos experimentando desde marzo, desde que se volvió a clase, en el cual todas las clases eran virtuales, vale decir, remotas por intermedio de la internet.
La etapa 4, Stage 4, que es la última, es lo normal, es lo que había antes de que cerráramos las escuelas y a lo que pretendemos llegar. En el intermedio están dos posibilidades de las cuales estamos totalmente abiertos a cambiarlas dependiendo de las circunstancias y de lo que esté ocurriendo en el condado y en las reglas que esté imponiendo el servicio de salud. En la primera, que es el Stage 2, el escenario 2, es un modelo en el cual sería una combinación. Quiere decir de que habrían 2 días de clases donde los estudiantes tendrían que estar en la escuela físicamente y 3 días estarían estudiando en forma virtual, es decir, por intermedio de la Internet. Y el escenario 3 sería de que todos los niños volvieran todos los días a clase, los 5 días de la semana, pero se mantuvieran a 6 pies de distancia y tuvieran que hacer cumplir con las normativas del servicio de salud y que si los padres se sintiesen inseguros que sus niños estén en la escuela, podrían optar por aprender a distancia también. Insistimos de que nosotros queremos llegar al último escenario, pero eso va a depender de las circunstancias que han cambiado mucho. Por ejemplo, en este momento hemos tenido un incremento bastante grande en casos de enfermedades, de gente contagiada, que subimos de unos cuantos cientos y llevamos en 6.000. En consecuencia, las circunstancias pueden ser muy dinámicas, muy cambiantes, y es por eso que estamos diciéndole que estas etapas están allí para que ustedes puedan ver cuáles son las posibilidades, pero no son necesariamente las que vamos a seguir, vamos a tener que irlas adaptando a las circunstancias en ese momento. Thank you, Roberto. I'm going to move on real quick here. If you look at, let me go back. We are basing our phases and information on what the California Department of Ed has issued to us and the County Office of Ed and the county health officials. So we are basing our phases based off their information, what is safe to come back. We had a meeting with Dr. Park yesterday, who is our county health official, and she stated that we should all be thinking about phase 1 and phase 2. So if I go back to my graphic here, and again, the county is going to, when I say the county, Dr. Park is going to very soon, if not in the near future, give us information on what the county is going to do health-wise. But right now, we're hovering between stage 1 and stage 2 based on safety for the students and the adults. En este momento, dadas las condiciones que el Servicio de Salud del Condado ha estado dictaminando, nosotros hemos seguido, todo este plan se hizo basado en las normativas recomendadas tanto por el Servicio de Salud del Estado como del Condado. En este momento estamos debatiendo, pero lo más probable es que vamos a utilizar la etapa 1, quiere decir continuar haciendo la educación a distancia, el aprendizaje a distancia, y el número 2, que es una combinación. Quiere decir de que los niños van a volver a la escuela por 2 días a la semana y el resto va a ser virtual. En eso es lo que estamos trabajando en este momento, a menos de que haya nuevas directrices de parte del condado. Thank you, Roberto. As we build, taking the county and the state's information, we also created guiding principles for ourselves to give us guardrails on how we plan to return. So these are the 6 principles that we looked at. We want to make sure that we're providing access and equity for all SUSD students. We want to make sure that we are providing social emotional learning as a priority, not just for our students, which is very important, but for our adults as well. There's a lot of trauma with our adults that miss their kids, can't make contact, can't get to work. So we want that there. The student and staff safety, which we alluded to before, is very important. The plan for addressing learning loss, that summer slide, COVID slide, as they're talking about, that and continuity of high quality instruction.
the flexibility to meet the needs of all students. I'll explain that more as we differentiate for particular subgroups that may need more than 2 days. And that constant communication, which this is part of it today with all of our stakeholders, that survey data, the meetings that we're having to educate parents on what potentially August 3rd looks like. So these are our principles as we build. Okay, lo- las, los principios, las razones por las lo que tenemos que mantener en cuenta, lo que se va a mantener en cuenta al tomar esta decisión, son todos estos puntos: el acceso y la igualdad para todos los estudiantes, de que haya una prioridad en el aprendizaje socioemocional para todos los estudiantes y los adultos, porque tomamos en consideración de que los adultos, los padres, también están muy nerviosos de mandar a sus niños a la escuela y puedan a lo mejor contagiarse o tener algún tipo de exposición a algo que ellos no quieren que ocurra. El tercer punto es la seguridad de los estudiantes y del personal. Luego viene un plan para poder enfrentar el problema de que la instrucción se ha perdido mucha en este momento con lo que se perdió de la mitad del primer semestre, y la continuidad de mantener a los niños aprendiendo a un nivel de calidad. La flexibilidad para que poder que todos los estudiantes reciban el mismo tipo de educación, y el último me lo perdí porque me cambiaron la... I lost the last point because, oh, there. Una comunicación consistente para todos los interesados. Sorry about that, Roberto. All right, so what the That's okay, I'm done. phase 2 looks like, and again, this is fluid, so it's changing daily. We initially thought it would be a Wednesday off day because that would break up the week. So it would be Monday, Tuesday, kids in. Wednesday would be the deep cleaning, and then Thursday, Friday, the other half of the school would come in. We realized that there are a lot of holidays on Mondays, and we would be taking education away from the kids that were locked into Monday. So we would more than likely switch the Wednesday to Monday. So what Monday would look like, and I alluded to it before, would be a deep cleaning from our custodial crews. Teachers would be on campus, with professional development, their prep time, scheduling meetings for kids that needed IEPs, SSTs, and doing the distance learning there. Then we would move, if you look at the screen, 50% of the population would attend in person on Tuesday, Wednesday, and then 50% would be on Thursday, Friday. I'll stop there, Roberto. That's a lot of information. Okay. Primero que nada vamos a detallar cuál es el modelo, el escenario número 2, que es el más probable, en el cual se va a hacer una educación de 2 días en presencia física y 3 días en forma virtual. Las escuelas van a estar abiertas los 5 días de la semana. Los 2 primeros días, el día lunes y el día martes, la mitad de los estudiantes van a ir a clases. El día miércoles se va a dedicar exclusivamente a la limpieza, se va a dedicar a limpiar todo con alcohol y con todo para que quede todo desinfectado. Y el día jueves y viernes va a venir la otra mitad de los estudiantes que no vinieron al principio. Pero esto va a ser muy fluido, muy cambiante, porque hay días, por ejemplo, semanas que tienen feriado el día lunes, y para eso entonces se va a cambiar el día miércoles, que es el día de la limpieza, se va a cambiar el día lunes. Entonces no es realmente algo que esté cementado, hecho en cemento, que no se va a cambiar. Va a tener que ir adaptándose a las semanas cambiantes. Entonces, insisto de que la mitad de los estudiantes van a venir el lunes y martes, el miércoles va a ser el día de limpieza, y el día jueves y viernes van a asistir a clases personalmente el resto de los estudiantes. Los que no vinieron en el día lunes y martes, y el día miércoles se va a dedicar exclusivamente a la limpieza, a menos que haya un día feriado el lunes, que se va a cambiar el lunes. Thank you, Roberto. And Selena, I will put this PowerPoint in the chat box as soon as I'm out of presentation mode, so the whole group has it. Thank you. Yeah, because I'm going to go, I really want to get to the questions and answers.
So I'm going to kind of go through this relatively quick. With any model, there are pluses and minuses. There's no model that's going to address everyone's needs, especially in a very fluid situation with our numbers fluctuating. When we met as a senior leadership with STA and union leadership, so this is some of the feedback that we received. This ensures safe social distancing by allowing enough space in classrooms on campus. Students get 2 days of instruction per week, and that can be differentiated. For example, if special ed students need more time and we can safely socially distance them, maybe they get 3-4 days a week. That's, we have to make that differentiation. Also potentially for EL students, foster youth, homeless youth, those types of things. This plan appears to be the most equitable. It provides at least some coverage for working families as far as they're able to go work. Let's see what else, but you can read those comments there. It gives us an opportunity for in-person assessment so we can see where that slide actually is and address the need of the student. If we can't get them all back at one time, the option would be most equitable and interconnectivity for all students. So we're still having the adult to student contact in a safe way. And then they also have 3 days at home. So there's some of the positives. And then we'll go into the next slide. Are these opinions, right? These are the from the senior leadership, yes. Okay. El resultado de las reuniones que hemos tenido con el líder sindical de los sindicatos de empleados del distrito y lo que hemos recibido por otras fuentes, como por ejemplo las encuestas, esto es lo que estos comentarios son los más recurrentes. The list and everything disappear from my screen. Mr. Bridgman. I'm sorry, what was that, Roberta? There's no screen. You can't see my screen anymore? We're losing your audio, Roberto. Dara, can you still see my screen? Yes, I can still see your screen. Okay. Do you see the screen? Yes. Okay, this is disastrous. Roberto, ¿quieres que te ayude? Esa es Claudia. We may have lost Roberto. Do you want to take over, Claudia? Or? I'll call Roberto. Keep going. Okay. Okay. Thanks. So básicamente, buenas tardes, buenos días. Soy Claudia Moreno, la directora de Recursos Humanos y Laborales. Básicamente, las consideraciones que se estaban haciendo es de que cuáles eran las cosas positivas. Brian, could you go back to the prior slide just to make sure I okay, cover I got it. I'm back. Oh, I see it now. Okay. Okay, I am very sorry. Bienvenido de nuevo, Roberto. Muchas gracias, Claudia. Continuemos. Okay. Gracias. No me van a creer, pero acaba de desaparecer la imagen de nuevo. Okay, let me see what. Roberto, ¿quieres que te asista o no? Por favor, porque ahora no veo la pantalla de nuevo. Okay. Lo que tienen ustedes en la pantalla fueron preguntas que el comité ejecutivo se hizo respecto a este plan y básicamente es de que si este plan es el que es más equitativo para todos los estudiantes, ¿qué pasa si no podemos traer a todos los estudiantes al mismo tiempo y hablar acerca de las opciones que serían más equitables para todos los estudiantes? Preguntas que nos hicimos también tenía que ver con la posibilidad del porcentaje de estudiantes que pueden venir los 4 días y cuál sería el criterio que se utilizaría para tomar esa decisión. Hablamos acerca de las preguntas de cuáles otras opciones o la capacidad para poder asegurarse que todos los estudiantes podrían tener buenos estudios y proveer la habilidad de poder tener esas relaciones que son tan importantes para el desarrollo de los estudiantes emocionalmente cuando ellos están en la escuela. Entonces, este plan lo que asegura es de que mantiene la distancia entre los estudiantes, ofreciendo la capacidad dentro de los salones. De las aulas tendrían solamente la mitad de los estudiantes
2 veces por Estoy mirando semana la y los página. otros... Déjame terminar esta parte y te lo regreso, ¿sale? Entonces, básicamente, los estudiantes tendrían instrucción en persona 2 veces por semana, que sería importante, y eso le da también la oportunidad de tener instrucción individual con los maestros. Eso también permite para tener periodos de tiempo de instrucción más largos, y obviamente esto permitiría que tendríamos los papás por menos la opción de tener 2 días a semana que los estudiantes están en la escuela. Roberto, ¿quieres seguir? Okay, Brian, if you want to go to the next slide. Okay, so that is here are the considerations with the model. It's like, how do we offer the support services? How do we confirm prep periods with our teaching staffs? And that's part of our human resources responsibility with their development of the MOUs with the unions. Are we tied to Wednesdays? We've already talked about with that Mondays. Students will be out of school for 3 days per week. What would that look like for food services? We would make sure that our students are still fed, much like they were over the summer and in the spring. We would just provide lunches for multiple days when they are out. We need to ensure connectivity with computers for our distance model, additional Chromebook orders and hotspots. Students do get 2 days of instruction, but it's still 2 days. So there are the considerations as we move forward. Like I said before, not any model is going to address the needs of everybody, but we're trying to do it in a safe and orderly manner. And I'll explain that with the survey data that we sent out in a few minutes. But there you go, Claudia. Okay. No sé si Roberto sigue ahí o desapareció. Oh no, the Claudia freeze. Bueno, esas fueron las consideraciones que se toman cuando se determinó did I freeze? Am I frozen? I can hear you now. Las consideraciones que tuvimos que hacer. Ok, las consideraciones que tuvieron que hacer, si queremos ofrecer apoyo a los estudiantes, los servicios de apoyo a los estudiantes, ¿cómo podemos asegurarnos de que los maestros tienen tiempo, materiales, instrucción? Tenemos obviamente que llegar a un acuerdo con los maestros en las uniones acerca de cuándo sería el día de preparación para ellos. También se hizo la pregunta acerca de que tiene que ser un miércoles o puede cambiarse el día, como lo mencionó el superintendente hace un rato, si es mejor tenerlo en un lunes. También hablamos acerca de que el maestro tratar de hacer la instrucción en persona y obviamente quién va a ser responsable de la parte que tienen que hacer en casa los estudiantes los otros 2 días que no vienen a la escuela. Y obviamente la cantidad de minutos que tienen que recibir de instrucción durante este periodo. Entonces, ahorita lo que el superintendente va a compartir con ustedes es las estadísticas de las encuestas que se hicieron para saber los puntos de vista de los padres de familia, primordialmente los estudiantes y personal. Go ahead, Brian. Thank you. When we sent out a survey 4 weeks ago, the COVID numbers were not very high. So when we got the data back, it was about a 70-30 split. 70% of our population felt that they were safe enough to send the students back in some sort of live environment, whether it's 5 days a week or some sort of hybrid. About 30% felt that that was unsafe and they would prefer to stay on distance learning. So that was 4 weeks ago in a different reality where numbers weren't as high. And you can see it throughout. That's parent voice, about 70. Our students, it was very similar. A high majority of them wanted to come back. About 21% did not. Our teacher voice, same thing. So there was a good indication 4 weeks ago that August 3rd would be probably a full return 5 days a week, and the kids that wanted to go on distance or stay on distance, we would allow that. But we're in a different reality now. And Shelley, correct my numbers if I'm wrong, there was about 9,000
responses to the survey 4 weeks ago. The one that we sent out now that's currently live and closes on Sunday, in 24 hours, we almost had 10,000 surveys completed. And you can see the numbers are changing. Now from 70% to 30, now it's getting closer to 50-50. Now it's getting closer to 50% of our people feel comfortable coming back and 50 don't. Because we're in a different world 4 weeks right now, with our numbers being so high. Right now, our hospitals, I got this report yesterday, are operating at 102% capacity with no beds. And this is without schools being in session. So the situation is quite dire. We do not have control whether the county decides to shut schools down or not. But we have to plan for a safe approach to return. But our data has changed. So this data was built on some of these phases. Phase 3, if you remember back to that graphic, was built on this data. The new data is suggesting that there's quite a different reality that we have to prepare for as we get ready for August 3rd. That's a La mouthful. situación- Can I go back? Yeah, Vargas? I'm back. Okay. I'm back. I to summarize what he just said. Hemos tenido reuniones con tanto los sindicatos de maestros como de las encuestas, los resultados. Y en este momento la combinación de todas las opiniones ha ido cambiando dependiendo de las circunstancias. Como ustedes estarán enterados, en el condado ha habido un incremento bastante dramático en la cantidad de casos. En este momento tenemos un problema muy grave con los hospitales en el cual no están al 100%, sino que al 102% de las camas ocupadas. O sea, hay gente que está compartiendo cama al parecer. Pero el caso es de que estamos en una situación que ha cambiado mucho y la situación de volver a clases ha ido cambiando con el tiempo. Con respecto a la opinión de tanto de los padres como de los empleados, de los maestros y todo. Y en este momento está casi mitad y mitad, en el cual, como pueden ver en la gráfica de la pantalla, un 36%, casi un 40%, y el otro lado un 40% están a favor de que se haga las clases de una combinación o que se haga se hagan las clases con un sistema de distanciamiento social riguroso. La tercera posibilidad, la del 24%, es de que se haga todo como se estaba haciendo en marzo y abril, que era exclusivamente en línea. Como explicó el señor Biderman, la situación es cambiante y en este momento todo es posible. Estamos todavía en el proceso de adaptar un modelo. Solamente una aclaración. Estas encuestas se llevaron a cabo hace 4 semanas. Entonces, esto era diferente hace 4 semanas. Ahora tenemos una nueva encuesta que lleva ya aproximadamente en los últimos 2 días que se abrió. Lleva como 10,000 participantes y respuestas que hemos recibido. Y obviamente es de donde sale la estadística de que en este momento, cuando esta encuesta se hizo hace 4 semanas, 70% de los padres, estudiantes, etcétera, estaban de acuerdo en regresar a la escuela. Y el otro 30% todavía pensaba mantenerse en la distancia de aprendizaje. Esto ha cambiado, obviamente, por las razones que Roberto explicó, pero nada más quiero aclarar que esto ha estado cambiante y básicamente porque en el condado los casos de COVID han crecido y las encuestas ahora que estamos llevando a cabo nos van a dar otra estadística. Gracias, Roberto. Ya, lo que ocurre es que me perdí la primera parte, sorry. No importa, no, nada más quería hacer esa aclaración porque Sí. lo que están viendo ahorita es la encuesta que se llevó a cabo hace 4 semanas. Vamos a tener los resultados de la segunda encuesta próximamente porque se termina la encuesta, cierra el lunes. The survey closes on Monday? Sunday at noon, I believe. Disculpen, la encuesta cerrará el domingo por la tarde. And for everybody's viewing in the chat box, you will find a link to the new survey. So in your chat box, you will find a link to the new survey. En el buzón de chat encontrarán el enlace para el
la encuesta que se acaba de hacer y se acaba de volver a ofrecer. Entonces, los que necesitan volver a hacer la encuesta o no hicieron la primera encuesta, por favor, en el chat box o en el buzón de chat encontrarán la encuesta. And Dara, I just put the PowerPoint in the chat box for everybody as well. And that, Wonderful, thank you. and we will have, También encontrarán en el buzón de chat esta presentación que nos ha presentado el señor Biederman. and we will have an updated PowerPoint when we get ready to represent to the board based on the new survey data and the new data that we're getting from the county. And that will happen on the 21st of July. But that was the short version of the presentation. I really wanted to get to questions and answers with the team on the call for our parents. I have a question. And that would be available on online too? The PowerPoint, Berta? Yeah, yeah. I can email it to Dara and she can get it out to everybody if that's preferential too. Yeah. Dara? Excuse me. Questions in the chat. Before we move on, I'd like to take this minute to remind everyone that this meeting is scheduled to end in about 15 minutes. However, I'm going to make a motion to extend this meeting by 15 minutes. En este momento, I second the motion. que la reunión va a acabar en 15 minutos y lo que quiero hacer es pedir que si alguna votación, si acaso la extendemos, todos los que estén a favor. All in favor? Todos en favor. I'm sorry, Monique, did you say 15 minutes? Yes. So remember, only PAC members, only official PAC members can vote at this time according to the bylaws. So if you are not a PAC member, you do not need to vote. Only PAC members who are present are allowed to vote. Solamente los miembros del PAC actuales, los que están en este momento, no los pasados. Los pasados no votan. All in favor to extend the meeting for 15 more minutes? Can I see a raise of hands? I'm sorry, Monique, you can help me. I can't really see it. So those that are in favor, those that are opposed? Ms. Dara, does it look like the motion passed for 15 minutes? Okay, motion passed. Yes. Motion passed. Thank you. Y se aprueba la moción. So as we move forward to the question and answer piece, we see that there are some in the chat, as well as I'm sure some of you have questions as well. So you can raise your hand at that point. Who would we like to have read the questions in the chat? ¿A quién le gustaría que le contestaran su pregunta que están en este momento en el chat? Que levante la mano para verlo. I can't see the chat questions from I can here. read the ones in English, and then maybe Claudio, Roberto, could you read the ones in Spanish? I'll just start at the top as we go through, and then we'll take some vamos a leer las part in the chat preguntas as well. en inglés. Thank you. There's a lot of them that are in Spanish, but be my guest, just start with one and I will. Okay, perfect. So as we move forward here, I'm going to see the questions. Sorry, it's a lot of. So from Brandy, she asks, what if we started all this? The time? What time was it? Yeah, so I can. Oh, 10:24. What if we started all distance learning and then transitioned to hybrid later if spread of COVID-19 declines? La pregunta es, ¿por qué no empezamos con aprendizaje a distancia y luego pasamos a una segunda etapa en la cual se haga combinación? That's a good question, and that's why we're building all our phases out.
That may be what the county health officials put us in anyway, but we may start full distance and then transition slowly back live, where it might be 2 days and eventually later in the year get to 5. But that's the rationale to build all that out. We don't want to lock ourselves into one phase, and then August 3rd comes and the county tells us, no, we can't do that because of the numbers are too high. But good question. I think that's where the county is leaning after the conversations I had with them yesterday. And we have another call today at 1 to get in front of several school districts that have board meetings on Tuesday. We need information now on how the county health officials are going to proceed, so then we can distribute information to our stakeholders. Este es un proceso de que en este momento estamos pensando seriamente hacer, que es el salir lentamente de la fase 1, que es aprendizaje a distancia y volver a hacer la combinación, pero vamos a tener que de todas maneras seguirla, porque no sabemos si el condado va a poner nuevas normativas si el incremento de los casos contagiados aumenta. Yes, Selena. Okay, sorry about that. If we were to go on with that model, how are students able to choose their classes in high school? Will this be auto select, or will they receive a list of classes available? Good question. They already pre-regged prior to exiting in the spring. So every high school student, including incoming 9th graders, already picked their schedules out prior to exiting. So that's not going to change. It's just the sites need to give the student, the kids don't know who they got yet though. They don't know what classes and what teachers. So the sites are going to have to come up with those class schedules to eventually distribute, but that's already been done. La pregunta fue de que si acaso, cómo lo iban a hacer para los estudiantes de secundaria, si acaso ellos iban a elegir, si acaso querían tomar las clases a distancia o querían tomarlas en persona, y la contestación es de que en este momento no hay nada muy claro porque todavía ni siquiera saben cuáles son las clases que se van a dar, a pesar de que los estudiantes ya han elegido las clases que van a tomar, pero no saben con quién ni saben las condiciones en las cuales van a estar. Thank you. And this question is from DC. If students need face coverings upon being on campus, can it be the face shields, which is better for breathing for kids and also is full face coverage and not just the nose and mouth? Si acaso las máscaras totales, vale decir lo que le llaman aquí face shield, que es como un escudo facial, que es mucho mejor que las mascarillas que solamente cubren la boca y parcialmente la nariz. The county guidelines and the CDC guidelines are for masks because the face shields don't cover this here. So unless the face shield covers the bottom of the face, it's not as protective as a mask. La máscara total en realidad es menos efectiva que la mascarilla. La mascarilla cubre la nariz y la boca, pero la máscara total realmente permite que el aire y todo entre por debajo. And then I see a question from Francisca Vargas. Can someone read that one, please? Okay, what time is that? 10:28. It starts with apoyo. I'm sorry, I see only up to 10:35. Okay. We Dara, can also, just for everybody on the call, our promise to you is that we will take the chat questions and answer them if we miss one. So we can take a live question now as I scroll down. Do you want me to go ahead and just read Francisca's? She just made a comment at 10:28. Oh, sure. She just, her comment was that there are a lot of people, too many people in our county that that have the virus at this time. So that was just a concern of hers. But she did pose a question later on. Okay. What time was actually, it was another, at 10:30 was another comment that, you know, at this time, she does not feel that we are ready to reopen in 3 weeks and have everything prepared. So that was just a comment. Eso fue solamente, hubo solamente un comentario que con tanta gente de que ha sido contagiada
que no sabemos cómo va a ser el futuro, que acaso no es muy riesgoso el simplemente abrir las escuelas. Ese es un comentario. Thank So you. like Shelley, you suggested, I think at this time it would be a great idea to have everybody just do their live Q&A or their live questions, even though they were posted in the chat box. En este momento, a pesar de que ustedes ya comentaron o escribieron sus preguntas en el buzón de chat, ahora si quieren hacer la pregunta directamente, lo pueden hacer. Thank you so much. So you can just raise your hand and I'll try to see everybody, or you can raise your virtual hand by hitting the reaction button at the bottom. So it looks like Monique, I saw your hand first. Monique, go right ahead. So my concern is that my son is in special ed, and I do see the hybrid and the distance learning. I mean, I understand that we're going to go back and forth between phases. You know, we may go to school and we might have to leave again. My concern is, are teachers going to get extra assists to maintain social distancing in those classrooms? La pregunta es, mi hijo está en educación especial y mi preocupación es de que si van a estar cambiando los planes de combinación a aprendizaje a distancia. Cuando estén los maestros en la escuela, ellos van a tener una ayuda adicional para poder mantener el distanciamiento y atender la nueva situación. Claudia, do you want to answer that one or do you want me to? Or Brian, I can answer it for special ed. Okay. This is Julie Ramirez. Hi, Monique. Thank you for being here. That is one of the positives of the hybrid plan, because we know that approximately 50% of our parents, and possibly more in special education, we have surveyed all 4,400 students in special ed, and we called them specifically. And we know that there may be a larger number of parents with children with special needs who will want to engage in distance learning completely. So we know that the return of students to school may be lower, and using the hybrid model, then it will be split in half. So we believe that we have the staff to provide social distancing based on the county's recommendations. Is there a set, so go ahead. Dado de que la mitad de los estudiantes, de los padres de estudiantes que están en educación especial, que son 4.400 más o menos, la mitad de esos padres han dicho de que prefieren de que se haga la educación a distancia. Quiere decir de que van a haber la mitad de estudiantes realmente necesitando atención física en las escuelas. Por lo tanto, no creemos de que va a ser necesario tener un personal adicional, porque van a tener solamente la mitad de los estudiantes. Thank you. Did you have a follow-up, Monique? Yes. Is there a set adult to student ratio? Because I know my child, and I can't imagine social distancing him by myself from objects that don't move in a classroom, let alone, you know, even so half would be 6 or 7 children. That would still be kind of hard. So if a teacher does have a classroom with more behaviors, would they be able to get more assists to help out? Dada la circunstancia de que yo sé cómo es mi hijo y sé cómo son yo sé que los maestros no pueden mantener un control sobre una cierta cantidad de estudiantes, todavía van a tener el problema de tener a la mitad de los niños allí. Por lo tanto, ¿ustedes creen de que realmente se puede manejar con el personal actual? Our first assumption is that parents would be sending their student to school healthy, and we would be taking the child's temperature when they arrive. So that's the contract that we enter into, that everybody's healthy that's there. Then we recognize that it is extremely difficult for students to social distance, especially students with special needs at times. We are working with our different
members of our unions to make sure that we possibly could have some flexibility and fluidity if one class had more students than another to move staff. And that is still being determined at this time. El caso de todas maneras no es grave porque se supone de que cada estudiante que entre se le va a tomar la temperatura y se van a tomar las precauciones de asegurarse que el estudiante esté en condición sana antes de entrar a la escuela. En consecuencia, el caso de que haya demasiado descontrol en el salón y no haya distanciamiento en algún momento no va a ser realmente un gran riesgo. Así y todos hemos estado en conversaciones con el sindicato de maestros y con lo que corresponda para poder ver la posibilidad de conseguir o de considerar personal adicional. Thank you. And Rebecca, you had your hand up? Hello. Hello. Yeah, it's me. My hand up. Okay. I have two questions. Sure. I want to ask, if we do the stage 1, do you have any plan for mental aid kids? Not just special need like handicap or something. The mental aid kids, do they have a plan for that kids or no? Si acaso tienen un plan no solamente para niños que tengan incapacidades físicas, sino que para los que tengan incapacidades mentales. So this is Tracy Miller, Director of Student Support Services, and regarding the social emotional aspect of our students' mental health, we want to make sure that we're absolutely meeting those needs, and we have counselors assigned to every site, and we have mental health clinicians that last during the virtual in the springtime, our mental health clinicians and counselors were meeting with students ongoing. Over 375,000 contacts were made during the closure. So we do have counselors and mental health clinicians available to meet the needs of our students during this time. Yeah, but we suffer a lot in this, the last semester. They call us. I have the counselor. She call us, but we didn't get nothing. Like just she called, come down, keep him like comfortable. We did this, but he didn't be on track. He didn't make his goal. So if it is any plan for new semester, if we do stage 1. So if I didn't get who your name was, if you could email me, Tracy Miller, I will certainly help you address your individual concerns. But we have social service case managers, we have counselors, and we have mental health clinicians on call during the stage 1 to help assist in students in crisis. Okay, my second question is the technology with the parents. We really need help with this technology. Like I'm a mom, I'm not familiar with the technology. It was really hard for 4 kids to keep them, to teach them how to use the Google Classroom. I don't know how to use it. So it was really hard for Google Classroom. We're not trained for that. I have 2 oldest, they got it right because they're familiar with it, but I have the 2 little ones that were behind a lot. It took like 3 weeks after we start, 3 weeks with couple teacher, I get help, and it's not my kids teacher. They call me from Commodore to help me. I don't know what I've done if they don't call me and help me. And with the benchmark, sometimes it's a lot complicated with the benchmark for the kids, not familiar with it too, for little one. So there is anyone, like any training for parents, how to use that to help their kids or not? Yes, so we actually have a plan in place to have trainings for parents with a variety of platforms, programs, and they would be similar to what you're experiencing now in our phone conversation, but it would be a webinar. So again, while you're emailing Tracy, if someone could put Tracy's email in the chat and mine,
If there are topics that parents need extra support, we are dedicated to providing those. We just need to know, what they are. And so far we know using the curriculum, we know using Google Classroom. We're going to provide all those trainings through our curriculum department and through student services. So please, you guys, if there are certain topics that you know of right now, like we're going to need some training, if you drop those in the chat, we can promise you that we'll address those. Thank you so much. Absolutely. I will try to Thank you for the great question. That's awesome. Okay, I will try to summarize the lengthy interchange over there. Thank you. Voy a tratar de resumir lo que se habló en los últimos 10 minutos de la conversación de esta señora con la señora Tracy Miller, que es la directora de servicios socioemocionales del distrito. La señora dice de que si acaso, primero que nada, de que si acaso va a haber atención a los niños con problemas mentales. Ella dice, Tracy Miller contesta de que se ha hecho durante todo este periodo de la clausura de las escuelas, se han hecho decenas de miles de llamados telefónicos tanto de asesores y de especialistas clínicos en problemas mentales, a todos los niños que ha sido necesario, que han hablado con padres, que han hablado con niños y han atendido durante todas las llamadas que les han recibido. La señora vuelve a decir de que en realidad sí se ha hecho, que han ido a su casa, pero realmente no ha tenido ningún efecto, porque no hay una constancia, no es constante, que no es continuo, es solamente esporádico. Finalmente, el problema, explica nuevamente la señora Tracy Miller, de que le dé la información particular sobre su caso y ella lo va a atender particularmente, pero la señora dice de que el otro problema es de que la inmensa mayoría de las mamás, especialmente de las mamás, no están al tanto de la tecnología y les es imposible ayudar a sus niños para que puedan ponerse en contacto con la escuela, con todo eso, de que se sienten de que están totalmente desamparados, que han pedido ayuda, de que la primera vez que pidieron ayuda fueron 3 semanas las que estuvieron realmente desconectados, hasta que alguien hizo algo que ya no sabe qué fue. El caso es de que se necesita algún tipo de capacitación para los padres. La señora Tracy Miller dice que se han hecho talleres y de que se van a seguir haciendo talleres de capacitación para los padres en ese sentido. Thank you. Good job, Roberto. We have a question from Marlene. She has her hand up. Oh, okay. I had a question. If we work out in the public and as parents and we get sick, how do we notify the school to notify the other parents? I'm sorry, I didn't, 6 what? 6 students? Sick. If a parent is sick in the home, the kids, and the kids don't have it, how do we notify the school to let the other parents know? Because it is contacted through cough and, germs. Si que tenemos algún niño enfermo en casa o varios niños enfermos en casa, ¿cómo notificamos a la escuela para que los otros padres sepan? So we are continuing to finalize and fine-tune our planning so we can have trace contact. In the event that happens. What we right now have determined is that we want to determine whether it's sick or has COVID-like symptoms or COVID. So that is going to be really important, that you are still notifying your school office of types of symptoms or contact that has happened. That will be more clearly laid out in the guidance that will be coming out very shortly. We will be publishing a document in multiple languages that has all of those scenarios in it,
but it is going to be very important that our families are open to sharing with us if they have come into contact with someone with COVID-like symptoms and or someone that is tested positive. We have several health professionals in our district, nurses, and they are really going to be our anchor in this process, and they are going to be the ones that are reviewing any calls for illness, just like we did prior to COVID, and they will be in contact to assure that they are working with public health to follow any type of restrictions or any type of quarantine that is necessary in those situations. But we don't want you to think you have to memorize all this today. I don't want to overwhelm you. We promise that before families return either in distance learning or in person, that there will be clear guidance around these questions. So that's why this is so helpful today. These are the kinds of things we want to make sure we communicate in that packet, so there's no confusion. La pregunta fue de que cómo podemos hacer At least que you'll be tenemos next after the un niño o translation. varios enfermos, y la respuesta es de que eso es algo que es pero de gran importancia, que se avisa a la escuela, que cuando se avisa a la escuela es importante poder determinar si la persona, el estudiante, está enfermo de alguna enfermedad común o diferente, o es realmente respecto del COVID, del coronavirus, y si en el caso que así sea, entonces va a ser necesario hacer un seguimiento de la contacto que tenga ese estudiante para poder poner en alerta a todas las personas que han estado en contacto con ese niño, que ellos tienen profesionales que van a poder determinar eso. En este momento se están reuniendo todas las normativas que quieren implementar, que van a estar listos para eso cuando se reabran las escuelas. Van a ver una información escrita en varios idiomas, en la cual se van a dar instrucciones específicas y especiales para, en caso de que un niño esté enfermo y ustedes sospechan que puede tener los síntomas del COVID, para que puedan hacer todo lo que sea necesario para que no se convierta en un riesgo para el resto de los niños de la escuela. Thank you. Lisa, did you want to ask your question? Before, before we move on, I'd like to remind everybody that we are scheduled to end at 11:15. So if we could have one more question and then we'll move forward in our agenda. I know everyone has questions, so please put your questions in the comment section or in the chat box. And on the survey, if you fill it out, there's a comment section you can also add questions to at the end. I'd like to make a motion. Oh, go ahead. Les quiero recordar de que quedan solamente unos minutos de reunión. Vamos a aceptar solamente una sola pregunta verbal. El resto, por favor, escríbalas en el chat que está en la columna del lado derecho, y que las vamos a ir contestando después de la reunión. En este momento, por favor, vamos a recibir solamente una pregunta más y vamos a movernos por la agenda. I'd like to make a motion to extend this meeting an extra 10 minutes to 11:25. Vamos a hacer una moción. Vamos a hacer una moción para extender la reunión por 10 minutos. All in favor? La votación. Todos los que estén a favor. Aye. Any opposed? Reminder that only PAC members can vote. Les recuerdo que And motion solamente los passes miembros to activos extend. tienen que votar. Thank you so much. Lisa, would you like to go ahead with your question? Thank you. I'll try to make them very short. The first question I see a lot in the chat. Do we know when a board meeting will be held? Right now, the only one on the schedule is the 28th, which is the day before teachers go back to school. So do we know when a board meeting will be held to make this decision? Yes, I just put it in the chat Hay mucha box gente too. que quiere saber cuándo va a ser la decisión, cuándo el directorio escolar va a tomar la decisión de cuál van a ser las reglas de la apertura. En este momento está programada la reunión para el día 28, July 28th, I assume. July 28th? I think Mr. Biederman's going to answer the question and give us the correct date. Okay. Correct. There is a regularly scheduled board meeting on the 28th. We're going to have a special board meeting on the 21st.
But I also put in the chat box, the County Department of Public Health may make the decision for us in the county prior to that, though. We will report out either way, but the 21st is our target to bring our plan to the board. And that gives us time based on the data, on what the county numbers are currently, the survey data, et cetera, to proceed on the 21st. Okay. Thank you. La reunión está programada para el día 28, pero va a haber una reunión especial el día 21 para tomar en consideración las últimas normativas que va a dictaminar el Departamento de Salud del Condado, y realmente son ellos los que van a tomar la decisión de cómo va a ser la reapertura. En todo caso, vamos a mantenerle informado. El día 21 sería el día en el cual se tomaría la decisión. Okay, the second part, I know that we said that we'll be cleaning between groups if we're on the hybrid model. So on Wednesday, it would have been great if we could have done Wednesday. It would have given custodians the whole day, but we can hardly get our classrooms swept and mopped. Are they going to be some extra custodial? What's the plan there? Good question. We're looking into that. La pregunta es si se va a limpiar toda la escuela en un día, el día miércoles. Si acaso realmente con el personal que hay puede un custodio o una persona que esté a cargo del aseo va a ser capaz de limpiar toda una escuela en un solo día, si acaso va a haber un personal adicional. Yeah, with no students on campus on that Monday or Wednesday, it allows the morning and night crews to come in at the same time to clean as a larger unit. Mm-hmm. So that's part of it. And if we do assess that we need additional support, we can look into that in the future. And as far as moving, the Monday the Wednesday it made sense because it cuts the week in the half. But then the Thursday and Friday, where do you clean before Monday? So there's no real best spot. But Monday, we just didn't want to take more instruction away from students with all the Monday holidays. But to answer your question, the night crew would come in with the morning crew to have a larger team to truly clean the campus, and the custodians are going to go through additional training to make sure that they are deep cleaning the way that the CDC suggests that they do. Okay, thank you. La respuesta es bastante positiva en el sentido de que como va a ser un día que no van a haber estudiantes, se pueden venir las dos cuadrillas, las que trabajan durante el día y las que trabajan en la noche, para que trabajen todas al mismo tiempo, y con eso debería ser suficiente, a pesar de que los vamos a poner en un taller de capacitación para poder que ellos aprendan o se enteren de las normativas de la limpieza a fondo que se está imponiendo ahora, de desinfectar todo en una forma un poquito más diferente a la normal para poder evitar los contagios. Y en el caso de que se den cuenta que aún así no hay suficiente personal, van a considerar la posibilidad de traer personal extra. Thank you. Selena, I will turn it over to you. Okay, let's go to 8.0 reports. Lorena, Vice President. At this time, we don't have no reports to do, so we'll move forward to you, Selena. 9.0 announcements. Our first official PAC meeting is September 3rd. Members and guests, please look out for our membership application or form in the back to school parent packet. Fill it out and remember that PAC is a governing board which helps the district decide how to spend the state and federal funds for our children's education, known as LCAP. In addition to our parent advisory committee, we also have a couple of affinity groups that you may be interested in joining as well. Should I stop there, Roberto? Yes. A los miembros e invitados, por favor, vean la solicitud de afiliación o el formulario al final del paquete que se le da a los padres para poder unirse al grupo de PAC, de padres asesores del distrito. Llénenlo y recuerden de que el PAC es una directiva de gobierno escolar que ayuda a decidir al distrito cómo aplicar los fondos estatales y federales que reciben para la educación de los niños. Además del comité de padres asesores,
tenemos varios grupos adicionales que a ustedes les puede interesar, como por ejemplo el de afroamericanos negros y el de latinos, quiere decir latinos y latinas, donde también van a haber solicitudes allí para que puedan llenar y en caso que quieran unirse a nosotros también. Yes, the African American Black Parent Advisory Committee and the Latinx PAC membership forms will also be available in the back to school parent packets. Our AABPAC will meet on September 8th and Latinx will be meeting September 17th. Las reuniones del grupo de padres afroamericanos se reúne el día 8 de septiembre y el de los latinos y latinas el 17 de septiembre. Esa es la próxima reunión de esos grupos. At this time, I'd like to thank everyone in attendance today. Thank you, Mr. Wiedemann, his leadership and his group, his guests, PAC members. You know how much we appreciate you all. So without further ado, we'll look to adjourn this meeting at 11:20. En este momento vamos a cerrar la reunión. Me gustaría agradecer a todos los que asistieron hoy. Gracias al señor Biederman, al grupo de liderazgo y a sus invitados, a los miembros del PAC. Ustedes saben cuán apreciamos todo el compromiso que ustedes, toda la entrega que tienen con el grupo. Ahora hago una moción para cerrar la reunión a las 11:20, perdón. Okay, make a motion to close at 11:20. Thank you everyone so much, and keep following us. We will have more topics, not just PAC meetings, but as we take all of your questions, concerns, and I just saw a great suggestion from Monique, a special ed only meeting. We will set all those up, so please don't hesitate to email me, or Tracy also provided her info if you need specific help for a student. We just appreciate you all, and great job, Selena, and all of our board members. Appreciate it. And thank you, Angel Ann, for being with us today. We appreciate you. You're welcome. Good job, everyone. Thank you all for attending. Gracias a todos por estar aquí. Thank you, guys. Good job, PAC members. Awesome job. Thank you. Good evening, everyone. Or good afternoon. There you go. And have a good TGIF. Let's get coffee, Selena. Bye, guys. Bye, guys. Gracias. Bendiciones. Bendiciones a todos. Gracias por asistir.